Learn English to Gujarati certainty phrases. It is beyond question, to. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે Welcome, brave language detective. Hey, you're about to learn some wonderfully serious English phrases and their Gujarati partners. The good news is that we'll do it without sounding like a sleepy textbook in a tie. Today's mission is formal certainty, probability, and elegant argument. That means you'll hear phrases like, it is beyond question that, and match them with Gujarati expressions such as. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે You'll also meet, it is likely that, with. એવું સંભવિત છે કે It cannot be denied that, with. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે And a few glorious long phrases that sound as if they wear spectacles on purpose. Ready? Excellent. Your imaginary briefcase of logic is now open. Phrase parade. Let's meet all the key phrases first, nice and clearly. Listen once, then repeat like a very confident news presenter. It is beyond question that, becomes. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે It is likely that, becomes. એવું સંભવિત છે કે It cannot be denied that, becomes. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે It is to be assumed that, becomes. એવું માનવામાં આવે છે કે Another useful version of, it is to be assumed that, is. એવું માનવું જોઈએ કે There is a lot to be said for the idea that, becomes. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે A lot indicates that, becomes. ઘણું એવું સૂચવે છે કે It remains to be noted that, becomes. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે The office of extremely important opinions. Now imagine you work in a very dramatic office where every tiny event gets a grand formal statement. Honestly, even missing biscuits become international news. At 9 o'clock, the manager looked at the empty cookie jar and declared, it is beyond question that someone was hungry. In Gujarati, that becomes. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે કોઈને ભૂખ લાગી હતી. Then the intern studied the cloudy sky outside and whispered, it is likely that it will rain before lunch, or. એવું સંભવિત છે કે બપોર પહેલા વરસાદ પડશે. The accountant, who trusted no one and especially no printers, adjusted his glasses and said, it cannot be denied that this machine hates me, which in Gujarati becomes. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે આ મશીન મને નફરત કરે છે. Meanwhile, the receptionist saw 3 umbrellas missing and announced, it is to be assumed that people already know about the rain, or. એવું માનવામાં આવે છે કે લોકોને વરસાદ વિશે પહેલેથી જ ખબર છે. The office philosopher, who had never met a simple sentence he could not lengthen, added, there is a lot to be said for the idea that free snacks improve teamwork, which becomes. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે મફત નાસ્તો ટીમવર્ક સુધારે છે. Finally, the HR note concluded, a lot indicates that morale rises when samosas appear, or. ઘણું એવું સૂચવે છે કે સમોસા આવે ત્યારે ઉત્સાહ વધે છે. And just before everyone went home, someone coughed politely and said, it remains to be noted that the cookie thief was never found, which is. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે બિસ્કિટ ચોર ક્યારેય મળ્યો નહીં. Tiny dialogues, big drama. Let's make the phrases speak. Repeat after each reply and enjoy the unnecessary seriousness. A. Is she a hard worker? B. It is beyond question that she worked hard. Gujarati. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેણે ખૂબ મહેનત કરી. A. Will he arrive later? B. It is likely that he will come later. Gujarati. એવું સંભવિત છે કે તે પછી આવશે. A. Has the city changed? B. It cannot be denied that the city has changed. Gujarati. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે શહેર બદલાઈ ગયું છે. A. Is it proven? B. No, but it is to be assumed that more people will come. Gujarati. એવું માનવામાં આવે છે કે વધુ લોકો આવશે. A. The lights are off. B. એવું માનવું જોઈએ કે તેઓ ઘર પર નથી. In English, it is to be assumed that they are not at home. A. Why support this theory? B. There is a lot to be said for the idea that honesty builds trust. Gujarati. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે ઈમાનદારી વિશ્વાસ બાંધે છે. A. Do we know for sure? B. Not fully, but a lot indicates that the plan will work.
Gujarati. ઘણું એવું સૂચવે છે કે યોજના કામ કરશે. A. Is the report complete? B. Almost. It remains to be noted that the results are preliminary. Gujarati. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે પરિણામો પ્રાથમિક છે. How the phrases feel. Here's the secret. These phrases are cousins, not twins. Some sound rock solid, some cautious, and some sound like they were born inside a report. Use it is beyond question that, and. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે. When you want maximum certainty. This is strong, firm, and polished. Use it is likely that, and. એવું સંભવિત છે કે. When something is probable, but not guaranteed. Use it cannot be denied that, and. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે. When the evidence is obvious and denying it would look silly. Use it is to be assumed that, with. એવું માનવામાં આવે છે કે. Or. એવું માનવું જોઈએ કે. When you are making a careful inference. Use there is a lot to be said for the idea that, and. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે. When several arguments support an idea. Use a lot indicates that, and. ઘણું એવું સૂચવે છે કે. When many clues point in one direction. Use it remains to be noted that, and. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે. When you want to add one final important remark. Repeat after me drill. Now it's your turn. Listen, pause, and repeat with confidence. Yes, even if you are currently in pajamas. It is beyond question that. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે. It is likely that. એવું સંભવિત છે કે. It cannot be denied that. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે. It is to be assumed that. એવું માનવામાં આવે છે કે. It is to be assumed that. એવું માનવું જોઈએ કે. There is a lot to be said for the idea that. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે. A lot indicates that. ઘણું એવું સૂચવે છે કે. It remains to be noted that. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે. Mini quiz of glorious seriousness. Let's see if these phrases are sticking. No pressure. Well, maybe just a tiny dramatic amount. Question 1. Which Gujarati phrase means, it is beyond question that? Answer. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે. Question 2. How do you say, it is likely that, in Gujarati? Answer. એવું સંભવિત છે કે. Question 3. Which phrase means, it cannot be denied that? Answer. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે. Question 4. Give one Gujarati way to say, it is to be assumed that. Answer. એવું માનવામાં આવે છે કે. Question 5. And another useful version? Answer. એવું માનવું જોઈએ કે. Question 6. Which Gujarati phrase means, there is a lot to be said for the idea that? Answer. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે. Question 7. How do you say, a lot indicates that? Answer. ઘણું એવું સૂચવે છે કે. Question 8. Which phrase means, it remains to be noted that? Answer. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે. Your challenge today. Here's a simple challenge. You make the ending. The phrase gives you the formal skeleton, and you supply the brain. Say in English, then Gujarati, it is beyond question that she worked hard. Gujarati. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેણે ખૂબ મહેનત કરી. Say, it is likely that the train is delayed. Gujarati. એવું સંભવિત છે કે ટ્રેન મોડે છે. Say, it cannot be denied that this idea is useful. Gujarati. તે નકારી શકાય તેમ નથી કે આ વિચાર ઉપયોગી છે. Say, it is to be assumed that more people will come. Gujarati. એવું માનવામાં આવે છે કે વધુ લોકો આવશે. Say, from the dark clouds, it is to be assumed that it will rain. Gujarati. કાળા વાદળોથી એવું માનવું જોઈએ કે વરસાદ પડશે. Say, there is a lot to be said for the idea that practice matters more than talent.
Gujarati. એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે અભ્યાસ પ્રતિભા કરતાં વધુ મહત્વનો છે. Say, a lot indicates that he already knows. Gujarati. ઘણું એવું સૂચવે છે કે તેને પહેલેથી જ ખબર છે. Say, it remains to be noted that no final decision was made. Gujarati. એ નોંધવું બાકી રહે છે કે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી. Friendly conclusion. Nice work. You just practiced formal English and Gujarati without falling asleep, which frankly deserves a medal. Thank you for learning with me today. Keep practicing these phrases out loud. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે એવું સંભવિત છે કે તે નકારી શકાય તેમ નથી કે એવું માનવામાં આવે છે કે એવું માનવું જોઈએ કે એવું માનવા માટે ઘણા કારણો છે કે ઘણું એવું સૂચવે છે કે And એ નોંધવું બાકી રહે છે કે use them in your own sentences, whisper them to your tea, announce them to the rain clouds, and come back for another round soon.